Happy morning for a fresh week. Topics are going on. Units are getting completed. The duty of the teacher is finished. Is being continuously finished. Now the thing is, how about you? How much of your responsibilities and duties you have completed? We have done a topic of galvanometer, the principles, construction, working, then converting the galvanometer into ammeter. We have said galvanometer, a versatile device, can be used either as ammeter or as voltmeter, right? And what do we mean by converting galvanometer into ammeter? A low range ammeter converted into a high range ammeter by the principle of shunts. Explain some important results as well. Now today's title would be conversion of galvanometer into voltmeter. Once again, it is not that a different species is converted and uncovered. It is not that we are converting a cow into horse or a horse into elephant. No. What is meant by this title? Yes, we'll mention here. Galvanometer is a low range voltmeter when we connect it in parallel, and it is now converted into high range voltmeter under the principle. See, remember, a whole lot of ammeter voltmeter differences ಅಂತ imagine ಮಾಡಿ. Ammeter always connected in series ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. To convert it to high range ammeter ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? Low resistance in parallel connect ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? That is called principle of shunts. Now, the case of conversion of low range voltmeter to high range voltmeter. First ನಾನು ಅದೇ ಮಾತಿಂದ begin ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. What is that? Galvanometer is a low range voltmeter. Low range voltmeter when connected in parallel. That's the Now, what is meant by this conversion? You are carried about it. Let us consider a galvanometer. This galvanometer character symbol is of internal resistance. Some symbol capital G as usual. And one more character is current for its full scale deflection. Current for full scale deflection. Current full scale deflection is IG. Once again, I am telling you the meaning of that symbol. IG, galvanometer current, and anbaga, andre. See, it is not simply galvanometer current. It is the current for its full scale deflection. That is 10 division, 30 division, 50 division, 100 division. Let it be any number of divisions. That is complete deflect currents. And that is what we call it as ammeter power initial range of ammeter ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ.
Galvanometer, internal resistance G, current for full scale deflection IG. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Hence VI, ನೋಡಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ? V for capital, V for voltage ತರ, potential ತರ, VI, I for initial ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ. VI is equal to yes, IG times capital G is the initial range. Yes, the initial range of the voltmeter. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರ. ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ವಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಜಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಪ್ಪ. ಐ ಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ is the initial range of the voltmeter. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ galvanometer, yes, and its internal resistance also is shown. ನಾನು ಇದನ್ನ G ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What is the current for full scale deflection? I will write it as I G ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, now I will write it as low range voltmeter. Low range voltmeter bracket ಅಲ್ಲಿ initial range is equal to VI is equal to IG times capital G ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Look at the notes. ನಾವು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It should be copied as it is into your notebooks. Not board to book ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Remember, board to brain, brain to book ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಇದೇ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇಂಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು a high range voltmeter. ಆ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋ ಐ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 500. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೈ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಬೈ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್. ಲೋ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? ಲೋ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎರಡು ರಿವರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಐ
is equal to, yes, V across AB is equal to IG times capital G ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. Initial range is equal to VI equal to VAB equal to, yes, VIG times capital G ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. We have to improve our representation to show ourselves, ಯಾವುದು ಬೇರೆಯವರಿಗಲ್ಲ, to know ourselves that our understanding is better. Whenever my understanding is better, my representation becomes still better. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. And that is why I am telling you, it should be a very, very quality and complete notes. As it is, you can see that on the note. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. Connected in series. So ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, high resistance connected in series ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೋರಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Let me again use this. Yes. This is one resistor. Now same galvanometer and the internal resistance. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇದನ್ನ we have named it as A and this is B. So I will call this A prime ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I will call this as A prime and this is the resistance connected in series ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರೋ ಥರ R ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು S ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. S ಫಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಎ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಇವಾಗ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಹೈ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ರೇಂಜ್? ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಮಾತಾಡಿರಬೇಕು. ವಿ ಕೂಡ ಐ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು, ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಐ ಜಿ. ಐ ಜಿ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಬಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ. ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಐ ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಐ ಜಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಂದ ತೋರಿಸಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡ. ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಿ, ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಅಂತ ಮಾತಾಡ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮಧ್ಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಆರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತೇವೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅವು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇದಲ್ವಾ? ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪಿ? ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಜಿ. ನಮಗೀಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಆದರೆ 6th ಕ್ಲಾಸ್ 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನಾನು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದೊಂದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದೊಂದು, ಈ ಎರಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಬದಲಿ ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಎಫ್. ಸೊ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಎಸ್? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್. ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್. ಐ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಆರ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ತರ ಕಾಣಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಜಿ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಐ ಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತಾ? Therefore now I am writing an expression for RS. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? How much resistance we need to connect in series. ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ we will increase the range from VI to VF ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. Therefore now what is the expression for RS? RS is equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಐ ಜಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ವಿ ಎಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿ ಎಫ್ ಚಿಕ್ಕದು ಅಪಾನ್ ಐ ಜಿ. ಈ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಫ್ by Ig minus capital G will give us the resistance to be connected in series to increase the range of the voltmeter. Big expression, ಮತ್ತು one more time, keywords in low range voltmeter converted into high range voltmeter ಅಂತ ಕಾಣುವಾಗ what are the terms? Final ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಬೇಕು? what is Ig? ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ವಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಜಿ ಇಂಟು ಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. therefore ಐ ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಐ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? ವಿ ಐ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬರೆಯೋಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನು ಬರೀಬೋದು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಫ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಜಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಎಸ್, ವಿ ಐ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಎಫ್ ಬೈ ವಿ ಐ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ. ಜಿ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಜಿ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಅಪಾನ್ ವಿ I minus 1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ವಿ ಎಫ್ final range upon initial range minus 1 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಟಾ ಕೊಡುವಾಗ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ.
ವಿ ಎಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಐ ಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಡಾಟಾದಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ವಿ ಐ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಿ ಎಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕೋಚಿಂಗ್. ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೋಚ್. ಕೋಚ್ ಯಾರಪ್ಪ ಕೋಚ್? ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೀಮಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾರು, ಆಲ್ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೆಕೇಡ್ಸ್. 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದವರು ಅವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೋಚ್ ಇರ್ತಾನೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೋಚ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೂಡ ಕೋಚ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾಟ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ, ಈವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೋಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋಚ್? ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಕೋಚ್ ಅನ್ನೋದು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಅನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವೀಕ್ ಆರ್ 1 month ಮಾಡೋದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೌ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು 5 marks ಇದೆ, ಏನು 3 marks ಇದೆ, ಏನು 2 marks 1 mark ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಚ್ ಅನ್ನೋನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಚ್ ಅನ್ನೋರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಚ್ ಅನ್ನೋರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And that is why I have called many people. I have messaged, I have texted messages to some of you to come and meet teachers. 4 months in the ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and nobody has turned up. Coach is ready, but not the other person. ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. R1G 2 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ನೋಟ್ 1, ನೋಟ್ 2 ಅಂತ ಒಂದು 2-3 ಮಾತು ಬರೀತೀನಿ. ಎಸ್, ನಾನು ನೋಟ್ 1 ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಫೈನಲ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ n times ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು 5 times ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 5 times ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, 5 times ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ. 100 rupees 500 rupees ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಿದ್ದೀವಿ. 100 rupees 500 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದಂಗೆ 600 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ becomes increases to, increases by. ಈ prepositions make all the difference in the examination. Be careful about that. VF is equal to NIC ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ what? RS is equal to ಏನಾಗ್ತಿದೆ? G times n minus 1. G times n minus 1 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? G times n minus 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೆನಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1-2 ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಟ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್
internal resistance. Effective internal resistance of high range voltmeter ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ is yes. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಸ್, ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಜಿ ಅನ್ನೋದು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಲೋ ರೇಂಜ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೈ ರೇಂಜ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಮೀಟರ್ ಆದರೂ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸಿ ಟಿ ನೀಟಲ್ಲೋ ಮೇಲಲ್ಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಮೀಟರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ಆ ಲೋ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಲೆಸ್ ಎಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಲೋ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮ್ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾಮೀಟರ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅಮ್ಮೀಟರ್, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅವು ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಈಕ್ವಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದಿನ್ 1 or 2 hours ಇವೆಲ್ಲ 5 marks 3 marks ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಬಯೋಸೋರ್ಸ್ ಲಾ, ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್, ಟಾರ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾಮೀಟರ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಆಮ್ಮೀಟರ್ಸ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದರ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪೆನ್, ಪೇಪರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ, ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಕೈಯಿಂದ ಬರೀತಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. And more important, at the end of the day, or at least for every couple of days, or at least once in a week, calling teachers, speaking to your teachers, clarifying your doubts, asking for better things, all the things should happen. Now this finishes our topic of electromagnetics. So electromagnetics ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಟ್ ದಟ್ ನೆವರ್ ವಿ ಡಿಡ್ 2 topics in 1 video. ಅದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ 15 minutes ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 topic 1 video ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಟು ಯು. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ಟಾಪಿಕ್ಕು 3 ಟಾಪಿಕ್ಕು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಡಿಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ತುಂಬ ಮಿಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, units are getting completed, and by January 27th the total syllabus will be completed. Remember, I am giving you a word. January 27th entire syllabus, video class, all continues.
Yes, January 27th maximum, we will finish off the entire syllabus. Your job is very important. Your job is important. 8 months ಆಗಿದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಯಾವ ಮೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಸ್ my gratitude and love towards your parents, I request you, please be very serious and sincere towards your challenges. Love your work. Kahi koi kailasa. Prepare well. Happy day.